Здравствуйте, это специальное включение информационной службы Atameken Business. Я Кайжан Смагулов. Сейчас внимание мировой общественности приковано к Вашингтону, где президент США Дональд Трамп выступает с обращением к нации. Напомню, корпус стражей исламской революции Ирана атаковал американские военные базы в Ираке. Трамп обещал после оценки ущерба обозначить официальную позицию Соединенных Штатов Америки. Главная интрига, будет ли глава Белого дома настаивать на дальнейшей эскалации конфликта с Тегераном. И вот, наконец, с опозданием. Он должен был начать в 11 утра по времени Вашингтона, но он выступает. Давайте послушаем. Сейчас прямая трансляция из столицы США. Which is a good thing for all parties concerned and a very good thing for the world. No American or Iraqi lives were lost because of the precautions taken, the dispersal of forces, and an early warning system that worked very well. I salute the incredible skill and courage of America's men and women in uniform. For far too long, all the way back to 1979 to be exact, nations have tolerated Iran's destructive and destabilizing behavior in the Middle East and beyond. Those days are over. Iran has been the leading sponsor of terrorism, and their pursuit of nuclear weapons threatens the civilized world. We will never let that happen. Last week, we took decisive action to stop a ruthless terrorist from threatening American lives. At my direction, the United States military eliminated the world's top terrorist, Qasem Soleimani. As the head of the Quds Force, Soleimani was personally responsible for some of the absolutely worst atrocities. He trained terrorist armies, including Hezbollah, launching terrorist strikes against civilian targets. He fueled bloody civil wars all across the region. He viciously wounded and murdered thousands of U.S. troops, including the planting of roadside bombs that maim and dismember their victims. Soleimani directed the recent attacks on U.S. personnel in Iraq that badly wounded 4 service members and killed 1 American, and he orchestrated the violent assault on the U.S. Embassy in Baghdad. In recent days, he was planning new attacks on American targets, but we stopped him. Soleimani's hands were drenched in both American and Iranian blood. He should have been terminated long ago. By removing Soleimani, we have sent a powerful message to terrorists. If you value your own life, you will not threaten the lives of our people. As we continue to evaluate options in response to Iranian aggression, the United States will immediately impose additional punishing economic sanctions on the Iranian regime. These powerful sanctions will remain until Iran changes its behavior. Для тех из наших зрителей, кто не владеет английским языком, вкратце тезисно отмечу, что президент Дональд Трамп говорит о том, что США больше не намерены терпеть действия Ирана и, в частности, всю ситуацию на Ближнем Востоке. Он говорит о том, что разработка ядерного оружия этой страной представляет опасность для всего мира. Он называет погибшего генерала Касема Сулеймани террористом и утверждает, что тот отдавал приказы по террористическим актам, нападениям и атакам на гражданские объекты. И утверждает, что теперь США будут, так сказать, категорически пресекать эти действия. Давайте послушаем дальше. The missiles fired last night at us and our allies were paid for with the funds made available by the last administration. The regime also greatly tightened the reins on their own country, even recently killing 1,500 people at the many protests that are taking place all throughout Iran.
The very defective JCPOA expires shortly anyway and gives Iran a clear and quick path to nuclear breakout. Iran must abandon its nuclear ambitions and end its support for terrorism. The time has come for the United Kingdom, Germany, France, Russia, and China to recognize this reality. They must now break away from the remnants of the Iran deal, or JCPOA. And we must all work together toward making a deal with Iran that makes the world a safer and more peaceful place. We must also make a deal that allows Iran to thrive and prosper and take advantage of its enormous untapped potential. Iran can be a great country. Peace and stability cannot prevail in the Middle East as long as Iran continues to foment violence, unrest, hatred, and war. The civilized world must send a clear and unified message to the Iranian regime. Your campaign of terror, murder, mayhem will not be tolerated any longer. It will not be allowed to go forward. Today, I am going to ask NATO to become much more involved in the Middle East process. Over the last 3 years, under my leadership, our economy is stronger than ever before, and America has achieved energy independence. These historic accomplishments change our strategic priorities. These are accomplishments that nobody thought were possible. And options in the Middle East became available. We are now the #1 producer of oil and natural gas anywhere in the world. We are independent, and we do not need Middle East oil. The American military has been completely rebuilt under my administration at a cost of $2.5 trillion. U.S. armed forces are stronger than ever before. Our missiles are big, powerful, accurate, lethal, and fast. Under construction are many hypersonic missiles. The fact that we have this great military and equipment, however, does not mean we have to use it. We do not want to use it. Итак, в риторике американского президента по-прежнему звучат осуждающие фразы в адрес Ирана. Он по-прежнему утверждает, что эта страна разрабатывает ядерное оружие и призывает другие страны, в частности Китай и Россию, признать этот факт и также, так сказать, присоединиться к действиям Америки или хотя бы, во всяком случае, принять ее сторону. Также он утверждает, что в Иране проходят массовые протесты против действий властей и что в целом вся политика этого государства направлена не в ту сторону. В целом американский президент призывает Иран к мирным переговорам, но в то же время Дональд Трамп категорически настаивает, что США не будут мириться и соглашаться с действиями Тегерана. Послушаем дальше. Finally, to the people and leaders of Iran, we want you to have a future, and a great future, one that you deserve, one of prosperity at home and harmony with the nations of the world. The United States is ready to embrace peace with all who seek it. I want to thank you, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Thank you. Those were the remarks by President Trump going about 9 minutes right there. В итоге президент США Дональд Трамп призвал руководство Ирана и в целом все мировое сообщество к миру, подчеркнул, что он готов к мирному процессу. Но напомню, что буквально до того, как Дональд Трамп выступил с этим обращением к нации, чуть раньше глава Пентагона
Марк Эспер также выступал в прямом эфире и заявлял о том, что США не хотят войны, но готовы ее завершить. Каким образом можно понимать это заявление, остается только догадываться, но тем не менее так оно и было. Каким образом будут продолжать развиваться события, каким образом будут развиваться события в мире, вы узнаете из следующих выпусков новостей на телеканале Atameken Business. На этом все. Всего доброго.